kuganira ku rugero nyobokamana rwateguwe n'abakateshiste gatolika bo mu Rwanda mu gihugu cya Uganda. Uyu ni umunsi wa kabiri, ni tariki ya 18 Gicurasi mu gitondo. Mu gutangira urugendo nyobokamana ni urugendo rwavaga ahitwa Namugongo muri Kampala, nanone rwerekeza ahitwa Munyonyi. Igitangaje kandi cyagushimishije abari bitabira urugendo ni uburyo nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda, umushumba wa Diyoseze ya Kigali, akaba n'umuyobozi w'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yagiye nabo muri bisi abasobanurira amwe mu mateka yaranze abaho Imana b'i Bugande. Tera ubutwari kuko niba barashoboye kwitanga ngo bagahamya ukwemera, ni bakomeza abakristu nabo mu kwemera. Niyo mpamvu baravuga ngo amaraso y'abamaritiri ni imbuto y'ukwemera, aho abantu bahowe Imana kugira ngo abantu bacike intege mu kwemera, ahubwo baba benshi bakanakomera no mu kwemera kwabo. Nabyo byabaye hano mu Bugande, kuko bagira ngo biri bubace intege, ariko ahubwo babona abakristu bariyongereye n'abari basanzwe ari abakristu bakomeye ku kwemera kwabo, aho kugira ngo babe bagira ubwoba ngo bave mu bukristu. Bugande rero, abamaritiri b'Ubugande nibo batagatifu ba mbere muri Afurika. Ni abantu batwegereye haba mu gihe, kuko nk'uko mubizi ni mu kinyejana cya 1886, ntabwo ari kera cyane. Hari abasokuruza bacu n'abasogokuru bamenye abantu babaye icyo gihe. Nk'uko munabizi, hari abakateshiste ba mbere bagiye bazana n'abamisiyoneri ba Budoni, iyo ntibeshye, bazanywe ivanjiri wacu, kandi ari abantu babanye na bariya bamaritiri, babamenye, banakomejwe nabo n'ukwemera kwabo. Rero bituma bari no hafi yacu cyane, ubona ko twonsibere rimwe, cyane cyane ko n'abamisiyoneri baje iwacu, abapadiri bera, misiyoneri ba Afurika, ni nabo bamisiyoneri bigishije abamaritiri. Ibyo rero byose ni ibintu bituma ubona ko no mu Rwanda abantu bahowe Imana b'i Bugande babibonamo, babiyambaza, babakunda. Kuva twatangiriza ingendo nyobokamana, hari benshi baza hano Namugongo kwiyambaza no kwishimira abahowe Imana b'i Bugande. Rero n'amateka yacu iyo gezabutumwa ajya kwegerana bijya gusa, kuko Abagande hariho abamaritiri bakomoka, bari bafite umwami n'abatware byegereye ibyo mu Rwanda bisa. Ivanjiriza yasanze hari uwo mwami n'abatware, akaba n'itorero. Abamaritiri bari abasore babaga baroherejwe mu itorero ibwami. Kubera yuko rero abamisiyoneri baje, ntabwo umwami yashatse kubashyira kure, babahaye ubutaka babubakira hafi. Ibyo rero bituma abamisiyoneri bahura n'aba basore bari bari mu itorero. Babaga ari abasore b'abahanga bafite impano. Abakuru murabizi no mu Rwanda kera abatware barebaga abana bafite impano bakabohereza mu itorero ibwami ngo bahereze umwami
banatozwe no guhereza umwami ndetse bakazavamo n'abatware kuko babaga bamaze kumenya umwami yamaga amaze kubashima abona ari abahanga bafite amatwara abona yakwizera uburyo bakugabana imisozi bamaze kuba bakuru. Ni amahirwe rero kuko ivanjiri yatangiriye kuri aba basore b'abahanga bafite impano ndetse wavuga ko n'abandi babireberaho. Ni nk'uko wavuga abantu bato bari muri universite baba ari abahanga bafite bavuga rikijyana na bagenzi babo babareberamo babonamo icyitegererezo cyo kubigana. Rero niyo mahirwe yuko aribo bantu ivanjiri yatangiriyeho batangira no kuyigisha rero abandi. Mu bijyanye n'ukwemera ivanjiri igera Uganda nabo ni ibintu twumva kuko bijya kwegera ibyacu. Bemeraga Imana rurema ariko bakagira n'imandwa. Imandwa nizo wabonaga zifite zegereye abantu arizo biyambaza cyane kurusha n'Imana. Ubwo rero mbere yaho habanje kuza idini ry'Abayisilamu kuko Abayisilamu kera bari abacuruzi bageraga nibo ba mbere babanje kujya bagera ino mu mbere muri Afurika bacuruza babareberaho rero idini rya Kisilamu babonaga ko ritandukanye n'idini rya Gihanga. Bamwe baba Abayisilamu. Haciye iminsi rero haza kuza n'Abangirikani mu mwaka w'1879 batumiwe n'uriya muzungu Stanley yaje ino abona abantu bafite inyota y'Imana aravuga ati reka ntumise ku bamisiyoneri b'Abangirikani bazaze bigisha aba bantu. Abatumaho baraza mu mwaka w'1877 batangira kwigisha. Bamaze imyaka 2 nibwo n'Abagatulika baje. Buryo rero abamaritiri ba mbere bamwe babaga barize mu Bayisilamu babonye Abakristo b'Abangirikani bamwe bakavuga bati iri ni ryo dini ryiza kurushaho. N'Abagatulika baje imyaka 2 nyuma mwandika wa 1879 nabo bamwe bakavuga bati noneho turabona Gatulika ariyo dushimye kurusha abandi babanje. Bagendaga bareba nk'umwihariko hari Yezu Kristo duhuriyeho ariko nko muri Gatulika hari ibintu bibiri by'ingenzi. Buriya n'abantu bacu bajya mu madini hari ibintu bibiri baba bataramenye neza. Icya mbere ni Ukarisitiya. Ku babaga bamaze kumenya Ukarisitiya byarabashimishaga cyane. Bavuga bati turashubijwe n'ukwemera guhamye. Icya kabiri ni Bikira Mariya. Bakundaga Bikira Mariya cyane abamaritiri nino Bikira Mariya murabibona n'ikibeho abantu bino benshi bazi ikibeho kubera ko bakunda umubyeyi Bikira Mariya. Uwo ni uwo murage rero ari ikintu gikomeye buriya no mu Banyarwanda kigomba kuba ari uko. Umwami yabaga afite abagore benshi. Mu bagore be nta wagombaga gusumba abandi.
ukuvuga ngo nta mwamikazi wabaga asumba abandi. Umugore ukomeye wari uwa kabiri ku mwami ni nyina w'umwami. Nyina w'umwami niwe wabaga ari umugore wemewe, wubashywe, ukomeye, ufite ububasha nyuma y'umwami. Uburyo rero abantu babaga bafite nk'icyo basaba umwami, bagaca kuri nyina w'umwami, babaga bazi ko biri bucemo, ko bari umwami ari bubemerere icyo basaba, niba ari ugusaba imbabazi, niba ari icyo basaba ngo aze kubaha. Ubwo rero bumvise abaporoso batazi Bikira Mariya, bumvise abamisiyoneri b'Agaturika bigisha cyane Bikira Mariya kandi batoza abantu kwiyambaza umwamikazi Bikira Mariya, umugabekazi, bituma benshi bakundira Gatolika icyo ngicyo. Hanyuma rero hari n'abandi birumvikana banabonaga yuko abamisiyoneri b'Agaturika bari abantu bihebeye ingoma y'Imana, bakemera kwigomwa gushaka no kubaka, akitangira ingoma y'Imana wese. Ibi rero nabyo hari abamaritiri babitangaho ubuhamya, bavuga bati aba bantu turabemeye, umuntu wemera guhara byose, wemera no kwigomwa gushaka no kubaka urugo, akitangira ingoma y'Imana. Uyu muntu ibintu yigisha n'ibintu yitangiye harimo n'ukuri, ntabwo yagera hariya atari uko yabonye umukiro n'ukuri yitangira. Ibyo rero ni mu bintu byagiye bituma n'Abagatulika bo baziye abamaritiri benshi babagana. Ariko buriya mu bamaritiri ntabwo ari Abagatulika gusa, bose abishwe bari 45, 22 ni Abagatulika, 23 ni Abangirikani. Nabo uko nabo ni Abakirisitu babiciye hamwe babaziza ukwemera. Ariko muri Kiliziya Gatolika dufite uyu mwihariko wo gukurikirana amateka no gushyira mu rwego rw'abatagatifu umuntu wabaye intangarugero mu kwemera, wemeye guhorwa Imana, kugira ngo abera abandi urugero, kandi tuba tunamwizera ko adukorera ubuvugizi. Ibyo rero kubera yuko Abangirikani batabigira cyane, ababo amazina turayazi, ariko ntabwo Kiliziya Gatolika ibafiteho ubwo butumwa n'ubwo bubasha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni uko nguko bari bateye. Iyi minsi rero ijya kugera, nuko umwami urugo rwe rw'ikamara ahitwa Mengo rwarahiye. Kera zabaga ari inzu z'ibyatsi, ku buryo iyo habagaho impanuka agashashi k'umuriro kagakongeza inzu imwe, n'izindi zarashyaga, nta n'uburyo bwo kuzimya vuba bwabaga buhari. Urugo rw'umwami rwaje gushya rero, akaba yari afite n'urundi rugo yajyaga
yimukiramo agiye nko mu kiruhuko niko twavuga ku kiyaga. Ubu ngubu niho tugiye ahitwa Munyonyo, ikirega cya Victoria. Yari afite urundi rugo ruto atari rwo rukuru, ubwo rero ajyanayo n'abagaragu bake n'abandi babagayo, ariko abenshi mu rugo rukuru basigaye nyine banasana kandi banita no ku rugo rwa mbere. Ibi rero nabyo byari amahirwe kuko abakirisitu bari benshi. Abaje gufatwa no kwicwa rero ni abo ngabo bari bamuri hafi, abandi bari bataramenyekana kandi n'ubwe niwe wabaciraga urubanza, cyangwa se wenda n'uwo bareze bakajya kumuzana, ariko baranahishiranaga kuko n'utarabatizwa babaga ari abantu b'inshuti cyangwa b'abavandimwe. Ubwo rero bari baragiye aho ngaho, bijya gucika niho byahereye. Ariko inyuma gatoya, usubiye inyuma, nuko muri 79 abamisiyoneri bageze i Bugande, umwami bahasanze ni uwitwa Mutesa se wa Mwanga. Mwanga niwe wishe abamaritiri. Yaje numva ukwemera aho kwageraga kose byabaga ari idini rishya, imyemerere mishya, hari isanzwe ya Gihanga. Ntabwo babarebaga neza, batangiraga kubakeka, ndetse hakazamo n'amahari ya bapfumu n'abandi bayobozi ba Gihanga babona ko bari mu kubatwara abantu. Ibi rero byatumye baburira abamisiyoneri ko umwami ashobora kubagirira nabi. Bahungira muri Tanzania, ariko hagati aho ngaho hari bake bari bamaze kubatizwa, hari bake bari barabatijwe, barimo nka Mukasa bari ku Dembe na Andrea Kagwa. Aba ngaba igihe abamisiyoneri bari barahungiye muri Tanzania, bajyaga bafata ubwato bakajyana abantu bari bamaze kwigishwa, bakabajyana muri Tanzania, abapadiri bakababatiza. Bakomeje iyogezabutumwa, abakateshiste bigisha abandi, nta bapadiri bahari, nta masakaramento batanga. Ukwemera kugenda bamara imyaka 2 kiliziya iyoborwa kandi iyogezabutumwa rikorwa n'abakateshiste. Ndetse higeze kuba icyorezo, hapfa abantu benshi ku buryo bari baratojwe. Murabizi ko iyo umuntu agiye gupfa, umukristu mugenzi we yamubatiza akabona batisimu yo gupfa. Iyo atitabye Imana agakira, arongera akabatizwa, noneho batisimu nyirizina yuzuye. Ariko niyo yitabye Imana, y'abatisimu iramufasha, imuha inema, kuko biba bishingiye ku kwemera. Well, you're welcome to Munyonyo Martyrs Shrine, and it's located in Uganda, in Kampala, capital city. Yeah, it's the place commonly known as where the journey of the Uganda Martyrs started from. Uganda Martyrs are the saints we celebrate on 3rd June, so you're welcome. Where we are is the killing spot of Denis Sebugwao, and I'll be taking you through his story, and my name is Happy Jane. So Denis Sebugwao
He was the first to face the wrath of the king on an evening of 25th May 1886. Denis Sebugwawo being the first to face the wrath of the king does not make him our first martyr. Our first martyr is Joseph Mukasabali Kudembe, who died a previous year in 1885. So Denis Sebugwawo was speared on an evening of 25th May, and using a poisonous spear, and he did not die until the morning of 26th May, when he was cut into pieces. On an evening of 25th May, the king, who was the leader in the kingdom of Uganda, he left the palace and went hunting on an island called Bulindambugwe on Lake Victoria. When he was hunting, his golden gun fell into the water. When it fell into the water, he couldn't get a hippopotamus which he had gone to hunt. He returned with the geese. On reaching the shores, he met a fortune teller who corrupted his mind, saying that his golden gun falling into the water was a misfortune caused by the acceptance of missionaries in the palace. The king's father, who was King Mutesa, accepted missionaries in the palace, and they started teaching religion in the palace. So the fortune teller went ahead to tell King Manga that was a grave mistake which the father had done. He went ahead to ask the king, your pages, your workers are not here to welcome you from the hunting grounds because they are busy with missionaries learning the religion, and which was true. So the king left the hunting grounds when he was annoyed. On returning, he first met Denis Sebugwawo. Denis Sebugwawo had gone to study catechism with the missionaries. So on returning, he knew the king's schedule because he was his interior secretary. So when he hurried to return to meet the king, because he knew at what time the king would be returning. So when he returned, the king asked him, Denis, where are you coming from? Denis honestly said he was coming from learning catechism with missionaries. So the king was annoyed. He asked for his poisonous spear and speared him in the chest. After spearing him, he handed him over to an executioner. Then the king proceeded to the other side of the palace, where he summoned the immediate court and made a decision saying that whoever was not willing to denounce Christianity was going to be killed. Charles Ranga, who was the leader of Catholic matters, held the hand of Chistomto. They went to the left, showing the king that they were not willing to denounce Christianity. So all those that went to the left, the king said they should be imprisoned shortly in the palace until morning of 26 May to start their journey to Namugongo. You will ask me why the king didn't kill them right away in this palace. It's because the king never wanted to shed blood on his palace land, so he had to take them to Namugongo, which was the king's execution place. So when they were leaving in the morning of 26 May, Denis Sebugwawo couldn't walk because he had lost a lot of blood. So the executioner whom they had handed him to, who was called Impiga, decided to cut him in 2 pieces. So he was cut in 2 pieces on this spot, and his body was not buried, because whenever you would be killed under the king's order, you never had permission to be buried. So Denis Sebugwawo was killed at the age of 17 years, and he intercedes for musicians and people who do poems. So that is the brief history of Denis Sebugwawo, who is the saint that intercedes for musicians and people who do poems.